Jayalalitha wraps up her campaign in Chennai. She is banking on her welfare schemes and tough action against line grabbers. The Corporation Commissioner inspects one of the counting centres, Loyola College, and 12,000 policemen will swing into action to ensure free and fair polling. With no end in sight in Kundunkolam nuclear power plant strikes, over 500 workers vacate and return home. The Minister of State in the Prime Minister's office, V. Narayan Swamy, says the Kundunkolam protest is unfortunate despite assurances on the plant's safety. An NDTV-Hindu impacts a bleak future made brighter as support comes in for baby Ganesh. You too can help. A very good evening and welcome to Headlines Now with me, Dipti Kumar. It's a packed weekend, both from the state as well as from the national front. We'll be getting you all the top stories, but first a look at the top headlines at this hour. Former Karnataka Chief Minister Yediyurappa surrenders, so a Lok Ayukt coach will be sent to jail until October 22nd. A gruesome episode in Nagpur, an 8-year-old schoolboy is murdered a week after being kidnapped. The Telangana stir begins to impact other states. No coal supply from the region has meant massive power cuts across the country. As the Occupy Wall Street protest continues, media baron Rupert Murdoch gets heckled at an education fair in San Francisco. And later, Amar Khan is spotted in a new look. The star keeps everyone guessing if this is the new avatar for Dhoom 3. Well, the Chief Minister Jayalalitha brought the curtains down to the campaigning ahead of the civic body polls hours before the deadline. The Chief Minister had addressed supporters at Valuvarkota, one of her campaigning stops. Well, just 48 hours ahead of the first phase of the civic body polls and no stone is being left unturned. The Corporation Commissioner earlier today inspected one of the 18 counting centres at Loyola, which is going to store the EVM machines. Now, he also spoke about the security measures that's been taken up by the corporation, and here's what he had to say. 200 வார்டுகளுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை 18 மையங்கள்ல நடைபெற இருக்கிறது. 18 மையங்கள்ல 35 அரங்குகள்ல நடைபெற இருக்கிறது. அதுல லயோலா காலேஜும் ஒரு மையம். இந்த மாதிரி 18 மையங்கள்ல வார்டு தேர்தலுக்கான வார்டு கவுன்சிலர் தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கையும் நடைபெறும். மேயர் தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கையும் அப்போ சைமல்டேனியஸா நடைபெறும். அந்த மாதிரி நடைபெறுகின்ற அந்த வாக்கு எண்ணிக்கையெல்லாம் ஒவ்வொரு சுற்றும் முடிந்தவுடன் வெளிப்படையாக அந்த முடிவுகள் அங்கேயே அறிவிக்கப்படும். அந்த சுற்றில் ஒவ்வொரு வேட்பாளரும் எவ்வளவு வாக்கு பெற்றார் என்பதை அங்கேயே அறிவிக்கப்படும். அதை எல்லாத்தையும் இங்கே ஒருங்கிணைச்சு 18 மையங்கள்ல இருந்து வருகின்ற தகவல்களை ஒருங்கிணைத்து இங்கே லயோலா காலேஜில் மேயர் தேர்தலுக்கான முடிவுகள் சுற்றுவாரியாக இங்கே வேட்பாளர்கள் முன்னாடியோ அல்லது அவருடைய முகவர்கள் முன்னாடியோ இங்கே அறிவிக்கப்படும். போதுமான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள்லாம் காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் எல்லாம் செய்திருக்கிறார்கள். இதுக்கு அப்பாயின்ட் பண்ற முகவர்கள் எல்லாம் அவங்களை எப்படி பாதுகாப்பாக இங்கே வச்சு இந்த வாக்கு எண்ணிக்கையை எப்படி வெளிப்படையாக நடத்துவது என்பதெல்லாம் நாங்கள் விரிவாக தயாரித்து வச்சிருக்கோம். சென்னை மாநகராட்சி பகுதியில் இருக்கின்ற அனைத்து வாக்குச்சாவடியிலையும் நடைபெறுகின்ற வாக்குச்சாவடியில் இருக்கின்ற அந்த தேர்தல் அன்னைக்கு நடைபெறுகின்ற நிகழ்ச்சிகளை பதிவு செய்யணும் அப்படின்னு நம்முடைய மாண்புமிகு உயர்நீதிமன்றம் ஆணையிட்டிருக்கிறது. அதன்படி இப்போ நாங்கள் ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருக்கிறோம். யாராவது இதுக்கு ப்ரொஃபஷனல் வீடியோகிராஃபர்ஸ் கிடைக்காதனால ஈவன் தனியார்கள் அல்லது மாணவர்கள் கல்லூரி மாணவர்கள் தங்களிடம் வீடியோ கேமரா வச்சுருந்தாலோ அல்லது லேப்டாப்பில் வெப் கேமரா வச்சுருந்தாலோ அவங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம். எங்களோட ரிஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கெல்லாம் 1500 ரூபாய் நாங்கள் மதிப்பூதியம் வழங்குவதாக சொல்லியிருக்கின்றோம். அவர்களுக்கு ஒரு நற்சான்றிதழும் வழங்குவதற்கு இருக்கின்றோம். மாணவர்களுக்கு இந்த மாதிரி உள்ளாட்சி தேர்தல் பணியில் இவர்கள் தன்னை ஈடுபடுத்திக்கின்ற எங்களுடைய மாநகராட்சி தேர்தலை சிறப்பாக நடத்துவதற்கு உறுதுணையாக இருந்தார்கள். அவருடைய பணியை பாராட்டி ஒரு நல்ல கான்டாக்ட் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கறதா இருக்கும். அதனால நிறைய பேர் இதுக்கு வந்தாக்கா ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் என்று கேட்கிறேன். அவங்களையும் யூஸ் பண்றோம். பட் கடந்த முறை நம்ம ஒரு 1300 இடங்கள்ல தான் வீடியோ பதிவு செஞ்சோம். இப்போ இந்த தடவை 4800க்கும் மேற்பட்ட வாக்குச்சாவடிகள்ல எல்லாம் அனைத்து வாக்குச்சாவடியிலும் நம்ம வீடியோ பதிவு பண்றதுனால ரெமுனரேஷன் 700 ரூபாய் கொடுக்குறோம். ஒரு நாள் அவர்கள் பணி செய்தார்கள்னா 700 ரூபாய் கொடுக்குறோம். அது எலெக்ஷன் கமிஷனுடைய கைட்லைன்ஸ் படி அவர்களே கம்ப்யூட்டரையோ இல்லை லேப்டாப்பையோ கொண்டு வந்தோ அல்லது கேமராவோ கொண்டு வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணாங்கன்னாக்கா 1500 கொடுக்குறோம். உயர்நீதிமன்ற அறிவிப்புப்படி எல்லா இடத்துலையுமே காவலர்களை போட்டிருக்கோம். இப்போ இவங்க வெப் கேமரா வச்சுருக்காங்க, வீடியோ கேமரா வச்சுருக்காங்க.
ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக எல்லா போலிங் ஸ்டேஷன்ஸையும் கவர் பண்ணுற மாதிரி பந்தோபஸ்து போட்டிருக்கோம். இந்த கவுண்டிங் ஹால் இப்போ பார்க்க வந்தோம். இங்கே பந்தோபஸ்து அரேஞ்ச்மெண்ட் மிக சிறப்பான முறையில் செயல்படுத்தப்படும். ஏற்கனவே கார்ப்பரேஷன் கமிஷன் அவர்கள் சொன்ன மாதிரி யாரை அனுமதிக்கிறோமோ அவங்கள மட்டும்தான் உள்ளே அனுமதிக்கப்படுவார்கள். மற்றவங்களெல்லாம் வெளியிலேயே நாங்கள் நிறுத்திடுவோம். இப்போ வெளிமாநில போலீஸ் வந்துட்டு இருக்காங்க. இப்போ ஒரு 4 கம்பெனி வந்துட்டாங்க. மகாராஷ்டிரா இந்த மாதிரி மற்ற மாநிலத்திலிருந்து வந்துட்டு இருக்காங்க. வந்த உடனே அவங்களையும் நாங்கள் டிப்ளாய் பண்ணுவோம். இது வரைக்கும் 4 கம்பெனி வந்திருக்குன்னு. எவ்வளோ கம்பெனி வராங்க நாங்கள் நிறைய கேட்டிருக்கோம். கேட்டதில் இப்போ இது வரைக்கும் 4 கம்பெனி வந்திருக்கு. மகாராஷ்டிராவில் 4 கம்பெனி வந்திருக்கு. சிஆர்பிஎஃப் மற்ற மாநிலத்திலிருந்து வந்திருக்காங்க. மொத்தம் 12,000 பேர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு. Well, moving ahead, work at the upcoming Kudunkulam nuclear power plant has come to a standstill for the 3rd day as villagers have blocked all roads to and out of the plant. Now, out of its 1,000 engineers and scientists, only around 200 are at the plant. And for a major part of its 6,000 strong contract workforce, the plant is still out of bounds, even as 800 engineers and over 500 workers are restricted from working. Today alone, over 500 workers returned home. Well, and it's not just the work at the upcoming Kudunkulam nuclear plant that's paralyzed for the 3rd day. Life is also turning difficult for those who are close to 1,000 engineers and scientists as well, who are remained holed up at their quarters. Now, they say that essential supplies for them, including food and groceries, are blocked. Now, villagers are demanding closure of the plant, and they have blocked all the roads to the plant for the 3rd day. Sam Daniels sent us this exclusive report from the employees' residential township. I'm at the Anu Vijay township at Kudunkulam, the official quarters for more than 1,000 engineers and scientists working at the plant. And if the camera can pan, this is the area where over 1,000 families live here, and for the 3rd consecutive day they have not been able to go for work because all the roads around here leading to the plant have been blocked. You can find the buses which have come to pick up these employees have not been able to move around, and right from 5 o'clock this morning, over 500 employees who are ready to go to work at Kudunkulam plant are not able to go. They're just waiting at the entrance of this township. Let's speak to some of them to understand what runs into their mind. Sir, are you all afraid now? People are turning hostile, all the roads are being blocked. Yes, definitely we are afraid. We are facing a lot of difficulty in availing the facilities such as food, market, groceries, and even hospital facilities. Right. For days long together. All the around 7,000 people work here, including 1,000 engineers and scientists. Totally now, around how many people are inside the plant? Near about our NPCL staffs, near about 50 persons are inside. CSO persons, Army persons, Air Force persons are there. Near about 250 to 300 persons are inside for security measures and also essential services. If I can ask you, do you think this kind of a problem could delay the plant, the completion of the plant? Already I told, no, it will be delayed the plant. What kind of fear you have? சார் இப்போ எங்களுக்கு பயம் இருக்குது, வேறு எதுவுமே இல்லை. இப்போ வந்து நாங்கள் பஸ்ஸில் போனாலும் எங்களுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு மேலே தாக்குதல் எங்களுக்கு பயமாக தான் இருக்குது. He says people like him are quite scared. They don't know really what would happen when they travel on the buses to their workplace. So local communities are quite afraid that this kind of a plant would affect them, especially after what happened in Fukushima and France. As scientists and engineers working here, what is your message for them? I will tell you that actually we are the most important members who are working very near to the plant, and we will be the persons who are working in the very core of the reactor, and we are also want to inform that our family members are residing the township, which is very close, nearly about 5 kilometers from the plant site. And if anything goes wrong, we will be one of the most first persons affected. And we are totally confident that the safety systems in the plant are far much better than what we are talking about. And what is the message to the government? Regarding Fukushima, I would. What is the message to the government? This agitation, government should interfere, and this agitation should be resolved as early as possible. But do you sympathize with the local communities, their fear, their anxiety? Yes, we would like to clear their doubts, because whatever happened in Fukushima, that is a 70s plant of BWR type, and we have
one of the most important safety feature, which is known as a passive heat removal system. And So basically, employees here at the official quarters of the upcoming Kudunkulam nuclear plant stranded here, not being able to go for work, and they assure the villagers that the safety aspects in this plant are far, far better and advanced than other plants that have faced similar problems. At Kudunkulam, with camera person Chandran, Sam Daniel, for NDTV. But meanwhile, the centre today termed the Kudunkulam protest as unfortunate, with the anti-Kudunkulam nuclear power plant activists preventing scientists and employees from going to work at the unit and appealed to them to come to the negotiating table. The Minister of State in the Prime Minister's office, V. Narayan Swamy, echoed the thought of the protest being unfortunate, the kind of stopping people from proceeding to work, requesting that the discussions be made with an open mind, noting that the Prime Minister Manmohan Singh has decided to set up an expert committee to talk to the agitating locals on the issue. He said the people's views will be taken into consideration. Now, though the protests had initially started their protest in a Gandhian way, they have now changed the mode, he added, in reference to the latest developments. Well, it's over to the big story we are tracking right here on NDTV Hindu. Throughout the year, and especially during an election season, we always complain about garbage, about the mosquito menace, about power cuts, and about bad roads. But a poor family in Koturpuram has seen a cruel side of what the lack of basic infrastructure in Chennai can do. Life has never been the same again after their child fell into an uncovered stormwater drain outside the Koturpuram railway station. Baby Ganesh survived, but he's battling severe brain damage. His parents are struggling to pay the hospital bills. Now, if baby Ganesh could speak, this is what he would probably say. I want to speak. I want to at least say Amma or Appa. I want to play like the other children near my one-room house. I want to live. My Appa cannot afford my treatment. Will someone listen to that cry from the heart? That could be the best bold promise for this family. As Srinivasan and his wife Jayalakshmi caress their 4.5-year-old son Ganesh, they just can't stop worrying about where money for the next hospital bill will come from. In January last year, their child had fallen into a 20 feet deep uncovered stormwater drain outside the Koturpuram railway station. Railway station Koturpurathula entrance la vandu gap vechirundanga veliya kaava kீழ கூவா இருப்போது மேல gap vechirundanga adula vandu குழந்தை தெரியாம விழுந்துட்டான். In a coma for a whole year, Ganesh is now being treated for serious brain damage. The child has had to steer through many seizures and at one stage had to be fed through a tube. குழந்தைக்கு ஃபஸ்ட்டு இட்டு போய் சேர்க்க சொல்ல ஒன்றுமே இல்லைங்க சார். வென்டிலேட் மூலமாக தான் சுவாசம் வர வச்சாங்க. ஐஎம்சிலே 20 நாள் இருந்தான் சார். அதுக்கப்புறம் வார்டுக்கு மாற்றினாங்க. ஒரு 40 நாள் இருந்தான் வார்டில். அதான் அந்த தண்ணியெலாம் போய் சாக்கடை தண்ணிலாம் பிரெயின் வந்து டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னாங்க. குழந்தைக்கு வந்து இது வரைக்கும் 7 லட்சம் 8 லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணியிருக்கோம். Imagine 8 lakh rupees and counting for a family whose only breadwinner is a driver. Now Ganesh's father earns 10,000 rupees a month. The medical expenses add up to easily 7,000 rupees a month. So obviously unable to cough up the huge bills, Ganesh's father was forced to shift him to a trust hospital in his hometown at Melmarvatur. Meanwhile, he had gone to court but was awarded just 1 lakh as compensation for negligence by Southern Railway. Negligence that has changed his son's life forever. இந்த ரயில்வேல கேஸ் போட்டதனால அவங்க 1 லட்ச ரூபா தான் கொடுத்தாங்க. ஏன்னா 1 லட்ச ரூபாலாம் ரொம்ப சிம்பிள் இவனுக்கு மெடிசனுக்குலாம். அதனால் இப்போ திருப்பியும் கேஸ் நடந்துட்டுருக்கு, இன்னும் முடியல. அது இப்போ ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிறதுனால திருப்பியும் பழைய இடத்துல வந்து வேலை செஞ்சுன்னு இவனுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கூட்டின்னு போயிரு. இப்பயும் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. ட்ரீட்மெண்ட் செலவுலாம் பத்தாது காசு. Ganesh's fight for survival continues with frequent physiotherapy sessions, something the family cannot afford. No, not with the paltry compensation they've received so far from the railways. இவனுக்கு எப்போ ரெக்கவர் ஆகுதோ அது வரலாம் நம்ம இவனுக்கு செலவு பண்ணினே தான் இருக்கணும். அதுதான் இப்போ எங்களுக்கு ஒரு முடிவு இல்லாத ஒரு இதுவாக இருக்குது. எங்களால் சொல்ல முடியல.
எவ்வளோ வேணாலும் செலவாகலாம். இப்போ அந்த மாதிரி வீட்டில் இருந்த ஜுவல்ஸ் எல்லாமே வச்சு பேங்க்கில் வச்சு கடன் வாங்கியிருக்கோம். இப்போ நாங்கள் வந்து அப்படியே தனியாளாக இருக்கோம். இப்போ இவனை மட்டும் பார்த்துன்னு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்கோம். This tragic turn of events the family feels could have been easily avoided had the railway authorities not been so negligent close to 2 years ago. They now pray for a miracle, for their darling son to recover and play like other children of his age, and for their petition for financial help to reach the authorities, particularly Chief Minister Jayalalitha. In Chennai, with Krishnamurthy, this is Sanjay Pinto for NDTV Hindu. Well, an NDTV Hindu Impact, you too can do your part in contributing towards helping baby Ganesh. Here are the details how you can get in touch. Now, if you want to support baby Ganesh's family, do write into us at feedback@ndtv-hindu.com. Well, we slip into a quick break here on the bulletin, but when we come back, hours after his arrest, the Congress has the first words to say against the BJP. More on that when we return from the break. Stay with us.